Right. I think here we have, in last week, we have discussed what are the types of economic system that we can classify based on criteria. Right. So here, even though there are classification of economic systems, most of economies, right? Practically, most of economic systems are mixed economic system, right? Keep in mind that, because you have to remember that, because there could be some questions in practically all the economic systems are mixed economic system. Then why you are considering or why you are studying about market and command economies, right? So here, although economists have classified the economic systems based on various criteria, in the real world, we can observe only mixed economic systems, right? Actually, in the real world, there are only mixed economic systems. Then, as an example, the countries such as USA, UK, Japan are considered as capitalist or market economies. The central plan authority is being operated in some circumstance. Maybe central plan authority conduct for like 10%, not much, right? Only 10%, less than 10%. The countries such as China, Cuba, and Soviet Russia, actually Soviet Russia was previously, now it is Russia, right, are considered as socialist countries. Same features of price mechanism, right? Those economies, in some circumstance, price mechanism also being operated, right? So we can't say this is a socialist country, so it would be only government intervention and central planning mechanism. No, in practically, there are some kind of mixed economic systems. ඒක අඩු වැඩි වශයෙන් වෙනස් වෙනවා, right? සමහර ඒවාවල 50% වගේ government intervention එක තියෙනවා, market economy එකක් නෑ. ඒක අපි කියනවා mix කියලා කොහොමත්. ඒ වුණාට අර පොඩ්ඩක්, right? government market economy එකක government intervention එක චුට්ටක් තිබ්බට අපි ඒක mix කියලා කියන්නේ නෑ. ඒක market economy එකක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. හැබැයි ඒක practically බැලුවොත් ඒකත් mix economy එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයා මතක තියාගන්න කොයි වෙලෙවත් 100% capitalist or 100% socialist or 100% market economies or 100% command economies are not practically being exist, right? There are no any 100% this type of economies. According to that, we can identify main 5 kind of all economic systems, right? So here, first one, market economic system or capitalism. Not both are same, but most of market economic systems are capitalist economies. Second one, central planning economic system, or we call it socialism or command economic system. Next one, mixed economic system, traditional economic systems, and new traditional economic systems. Now, traditional economic systems are not being operated practically, but they are operating, but very minority, right? So other 4 economies are being exist. Next one. So here some homework for you. There's no any homework, that's kind of a short note, so you can go through that by yourself. Traditional economy, resource ownership, yeah, you can feel that is common resource ownership. Common, right? Common resource ownership. Planning mechanism in traditional economies are
traditions and customs. Nature of incentive, it's wrong. It's not traditional economy, it is moral incentives. Moral incentives. Income distribution and nature of social security network, not much concern. Political and ideology, not much concern, right? So these are common property ownership, traditions and customs, and moral incentives. Right, free market economic systems. Under that, free market economies are the economies those in which basic economic problems are solved through price mechanism. Right, so we are going to study now about free market economic system. Right, what is a free market economic system? Mainly, free market economic system is an economic system which is operating in USA, right? USA. That is a free market economic system. So there are a few features. What are those features? There are a few main features. First one, private property ownership. Private property. First one is private property ownership. Right? That's a feature of a free market economy. And the second one, the obvious feature, price mechanism. Resource allocation is based on price mechanism. Or economic problems are solved based on price mechanism. Third one. Third one is, we know incentive. What kind of incentives are existing here? Incentives are profit or material. Material or we call self-interest based incentive. Self-interest based incentive. Right, those are the incentive. Finally, the business are owned by private sector, so we call private entrepreneurship. Private entrepreneurship. Those are the main features of a free market, right? Free market economy or free market economic system. Other than that, there are a few features. Economic freedom. Economic freedom. Or freedom of choice and freedom of choice. And also there are, what else?
We'll see. We'll see the tutorial and we'll identify what it is. Free market economies are the economies, those in which basic economic problems are solved through which basic economic problems are solved through price mechanism, and property ownership is largely with the private sector. It doesn't mean that there are not no any property ownership for government, right? Government property ownership also exists, but majority, like 70, 80, 90% would be belongs to private sector. There are some minor properties owned by government, right? USA, UK, France, Canada, Australia, Singapore, Japan. Those are the free market economies. Key features, right? Key features was mentioned. First one, private property ownership, right? That means property ownership is belong to private sector. We'll see. This is the foundation of free market economy. Foundation. That is foundation. Why? Lamai, in a free market economy, we are going to gather properties, right? අපිව stimulate, අපිව encourage වෙන්නේ properties එකතු කරගන්න. නැත්නම් අපි business එකක් පටන් ගන්නේද? social welfare වලට business පටන් ගන්නවද නෑ? profit earn කරන්න තමයි business පටන් ගන්න. profit earn කළා මොකද කරන්නේ? වාහනයක් ගන්නවා, ගියක් ගන්නවා, තව ගියක් හදනවා, තව ව්‍යාපාරයක් ගන්නවා. අපේ නමට තියෙන assets ටික වැඩි කරගන්න නේද අපි මේ බලන්නේ. නැත්නම් කවුරුත් මේ මහාන වෙන්න නෙමෙයිනේ business එකක් කරන්නේ. social අපි තුන් මේ social welfare එකට නෙමෙයිනේ business එකක් කරන්නේ. අපි බලන්නේ business එකෙන් profit earn කළා අපිට තව වාහනයක් ගන්න, තියෙන වාහනේට අමතරව තව වාහනයක් ගන්න. තියෙන ගේට අමතරව තව ගයක් හදන්න. හැමෝම බලන්නේ තමන්ගේ එක ලොකු කරගන්න, තමන්ගේ ගොඩ වැඩි කරගන්න තමයි බලන්නේ. That means we are going to collect wealth and properties. When we are going to collect wealth and properties, we should have proper ownership on that property. Otherwise, someone will claim the ownership. වෙන කවුරු ඇවිල්ලා කියනවා ආ මේක මගේ මේක ඔයාට අයිති නෑ. එම් කිව්වා අපිට මොකක් හරි ડોකියුමන්ට් එකක් තියෙනවනේ මේ බොරු කියන්න එපා මේක මමයි ගත්ත මේ මගේ නමට තියෙන ડોකියුමන්ට් එක. ඉඩමට නම් තියෙනවා ඩීඩ් එකක්. කායකට නම් තියෙනවා registration book එකක්. Right? අන්න ඒ වගේ property ownership is the foundation of free market economy. Why? Because we are encouraging to gather properties. Under this feature, private sector is given controlling, right? What is the ownership? Ownership means these three. Controlling right. Ownership is for controlling right. Cash flow right. To earn income actually, right? Income earning right. That is the cash flow right. Income earned from that property. Disposal or selling right. Selling or exchange right. That is the ownership. How to claim ownership? If someone has these three rights, that person has the ownership, right? What are those? Controlling right. We should be able to, if I own a property, I should have the controllability. If I earn a property, I should earn income from that, right? I should have the ability to earn income from that. And finally, if I have the ownership, if I want to sell the property, I could be able to sell. If I want to exchange the property, I could be able to exchange. Those are the three rights which explain the ownership of a property, right? So you have to write it down. However, practically this is this is
no economy that has only private sector property ownership, right? Practically lamai කොහෙවත් 100% property ownership එක මේ private sector එකට තියෙනව නෑ. පොඩ්ඩක් හරි government එකට ownership එකක් තියෙනවා. Thus this feature it implies largely property ownership. Largely property ownership is with private sector, but not exclusively. Not 100% property ownership, it's the majority. Right? So before that, I need to explain what are the properties, right? I have explained how to claim the ownership, right? Because if someone has the controlling power, income earning power, and selling or exchange right, that person should have the control or ownership. What are the properties in a free market economy? There are three kinds of properties, right? I'll explain. When it comes to private property ownership, now I have explained what are the, how to mention the ownership, right? Ownership is for three: controllability, earn income, or we call it cash flow, and sell or exchange, right? That was there. What are the properties? There are three kind of properties in three kind of properties. First one, financial properties, financial assets. First one is financial assets. Second one is real assets, right? Financial assets mean පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගලන්ට සල්ලි තියෙනවා cash. It was a deposit certificates තියෙනවා deposits. Fix වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් savings වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ treasury bills, treasury bonds තියෙනවා ඒවා ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. දැන්ට නිකන් treasury bill bonds කියන එක මතක තියාගන්න. Then real assets. What are the real assets? Land, building, machinery, machines like that. Then what else? Those are the third one, financial assets, intellectual properties. Intellectual properties. What are the intellectual properties? We know McDonald's, it was closed, even it was closed. That M mark, we all know that M, there's a symbol. That is an intellectual, that is an intellectual property, right? We call it brand name. Oh no, it was trademark. It is trademark. Trademark. Then McDonald's name. McDonald's name is brand name. So yeah, actually, these are the example and these are the intellectual property. Brand name. And patent ownerships. Patent, third one is patent ownership. Fourth one, copyrights. Copyrights. Copyrights mean, patent mean you can claim the ownership of
you can claim the ownership of innovation, right? Or newly introduce whatever the thing, product or service. Copyrights mean if you have written a book or produced a movie, the ownership can be claimed to only you by these copyrights. Or song, you have sing a song or written a song, whatever. So these are the three types of properties: financial assets, salary, deposits, treasury bills and bonds; real assets, that those are the materialistic assets, land, building, machineries; and then intellectual properties, which you can claim the ownership of some asset, right? Brand names, trademarks, patent, copyrights, those are also some kind of properties, right? So here, complete nothing though, මෙතන ලියන්නම් මේවා ටික. Controllability, cash flow right to earn income, right to earn income, and exchange or sell. Sorry. Right, those are the properties and ownership, right? So here we are done with private property ownership. Next one. So that is the, keep in mind, this is the foundation of free market economy. That's a main or important point, right? Next one, free enterprises and freedom of choice. That means generally free enterprise mean it's easy to start and conduct a business without third party involvement or without any barriers. Freedom of choice mean customers can purchase whatever they want to purchase. Producers can sell or start a business whatever they want to start. And factor owners, right, resource owners, factor owners can sell their factors to any type of business as according to their preference. So that means freedom of choice mean economic agents can, or economic agents have the ability to work based on their preference, right? This economy provides freedom to all economic agents to make their own choice. Freedom to all economic agents to make their own choice. First one, people have the freedom to own property, right? People have freedom to own property. Factor owners have freedom to choice to supply their factors to any production activity that they want. මට තියෙනවා මගේ තියෙන labor මට කැමති job එකකට දෙන්න පුළුවන්. මම කැමති job එකක් මට select කරගන්න පුළුවන්. මට ඉඩමක් තියෙනවා නම් ඒ ඉඩම කැමති business එකකට rent out කරන්න හරි sell කරන්න හරි පුළුවන්. මට capital තියෙනවා නම් ඒ capital කැමති business එකකට invest කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ entrepreneurship skill එකෙන් මට කැමති business එකක් start කරන්න පුළුවන්. This is that one. Entrepreneurs have freedom to start any legal business of their choice. Factor owners have the freedom to choice to supply their factors, resources to any production, right? Factor owners lata කැමති business එකකට ඒගොල්ලන්ගේ factors දෙන්න. මිනිස්සුන්ට තමන්ට කැමති property එකක් purchase කරගන්න. Workers ලට job එකක් කරන අයට කැමති job එකක් කරන්න. Consumers have the freedom to select the products that they want to purchase. Consumers lata කැමති good එකක් service එකක් consume කරන්න chance එක තියෙනවා. Competitive markets.
Due to the freedom in the free market system, there is an extensive competition among economic agents, right? Lamai, competitive markets. That's the one we forgot, right? Number 6, competition. In a free market economy, there is a higher competition, right? Higher competition. Why? Because anyone can start a business according to their preference, right? So that we call free entrance to the business, right? Competition is higher because of free entrance. කැමති එක්කෙනෙක්ට කැමති business එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. Free entrance. Right? Second one, there are large number of sellers. Large number of sellers in the market. Free entrance and large number of sellers. If so, right? If so, there's a higher competition, right? Those are the 2 points to 2 reasons to exist a higher competition. What's the first one? Free entrance. And second one, large number of sellers, right? Due to the freedom in the free market system, that is the free market, that means free entrance, there is an extensive competition among economic agents, mainly among business firms. However, there are 2 main preconditions required to create this market competitiveness, right? Preconditions or conditions to create this market competitiveness. First one, a large number of independent buyers and sellers, mainly sellers. Large number of buyers and sellers should be exist in the market. නැත්තම් තරගයක් තියෙන්නේ කාටද? තනියෙන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තරගයක් තියනවද? නැහැ. ගේම් එකක් කියලා හිතන්නකො, මොකක් හරි ගේම් එකක්. හරිද? තනියෙන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවද පුතේ? නැහැ. එයාට තනියෙන් යන්න පුළුවන්. දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් නැහැ. නමුත් හිතන්න 20 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා දුවන්න. අපි හිතමු රිලේ එකක් කියලා. නැත්නම් 100 meters marathon, මේ 100 meters running. මැරතන් එකක්. හිතන්න 100ක් විතර ඉන්නවා. එහෙනම් ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් මතක තියාගන්න, first one, large number of sellers should exist in the market, and second one, no barriers to entrance. Mainly no barriers to entrance and exit, but initially to entrance ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. එතනදිත් competition එක වැඩි. So there are 2 conditions to competition, right? 2 preconditions to occur higher competitiveness. First one, large number of independent sellers should be exist, and also no barriers to entrance and exit, right? Price mechanism, that's the main feature. This is the main coordination mechanism of this economic system. That is what? Coordination mechanism. What does mean coordination mechanism, Pute? Here, we'll take a separate sheet. Price mechanism. What does price mechanism means? Coordination mechanism of free market economy. Coordination mechanism
of free market economy. That is the coordination mechanism. How to coordinate? That means, let's say, if there is higher supply, then පහුගිය දවස්වල අවුරුදු 10කට බෝංචි වල ප්‍රයිස් එක අඩුම වෙලා තිබ්බා. බෝංචි කිලෝ එකක් රුපියල් 30යි හරි 40යි හරි. හරිද? මම ඒක ගෲප් එකකට දැම්ම මට මතක විදියට. ඇයි හේතුව? හේතුව තමයි ළමයි. බෝංචි වල yield එක පළදාව. yield එක නැත්තම් supply එක. supply එක ගොඩක් වැඩි වෙලා තිබ්බා. demand එක අඩු වෙලා තිබ්බා. බෝංචි වලට තියෙන demand එක අඩු වෙලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් supply එක වැඩි වුණොත් demand එක අඩු වුණොත් දැන් කවුද මේක ගන්නෙ? ගන්න අය නැහැනේ. ගොඩක් මාකට් එකේ බෝංචි තියෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මාකට් එකේ ගොඩක් බෝංචි තියෙනවා කවුරුත් ගන්න අය නැහැ. ඒ හින්දා ප්‍රයිස් එක ගොඩක් අඩු කරනවා. ඇයි නැත්තම් විකුණන්න වෙන්නේ නැහනේ, විසි කරන්න වෙන්නේ. සෙලර්ස්ලට බෝංචි විසි කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ටක් ගාලා මොකද කරන්නේ සෙලර්ස්ලා? හරි අපි හිතමු දැන්ට තිබ්බ මාකට් ප්‍රයිස් එක 100යි නම් කිලෝ එක රුපියල් 100යි නම් 100 per kg ටක් ගාලා 40 per kg කළා. අන්න ප්‍රයිස් මෙකැනිසම් එක ටක් ගාලා ඇවිල්ලා වැඩේ සොල්ව් කරා. දැන් පර්චේස් කරන අය වැඩි වැඩියෙන් පර්චේස් කරනවා. එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගන්නම් ගත්තා කියලා පාඩු නෑනේ, ගිහිල්ලා විකුණ ගන්න අපි පුළුවන් නේ. අන්න පුතේ ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි කරනවා. එතකොට ටක් ගාලා මේගොල්ලන්ගේ සේල් එක කරගන්න පුළුවන්. හිතන්න මොනවා හරි දෙයකට ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි. දැන් පහුගිය දවස්වල පෙට්‍රල් වලට තිබ්බ ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වුණා. පෙට්‍රල් ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි. ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි. හැබැයි ගෙන්නුවේ නෑනේ, සප්ලයි එක අඩු වුණා. සප්ලයි එක අඩු වුණා. දැන් මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඕනම දෙයකට ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙන්න ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනවා. price will increase because higher demand. If the demand is higher than the supply, obviously market price will increase. And when price increase, now demand will be reduced. Why? Because they can't purchase like previous. Their purchasing power, purchasing ability has been reduced. Purchasing power එක අඩු වුණා. මම්මෝ ඉස්සර තරම් ගන්න බෑ දැන්. මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ආපහු ඩිමාන්ඩ් එකට සප්ලයි එක සමාන වෙනවා. මෙතනදිත් ඩිමාන්ඩ් එක අඩු නිසානේ ඔන්න ප්‍රයිස් එක අඩු කරා. දැන් ඩිමාන්ඩ් එකට සප්ලයි එක සමාන වෙනවා. මෙතනදිත් ප්‍රයිස් එක වැඩි වුණයින් පස්සේ ඩිමාන්ඩ් එකට සප්ලයි එක සමාන වෙනවා. එහෙනම් පුතේ ඕනම දෙයක ඕනම මාකට් එකක් equal කරන්න පුළුවන්. Demand and supply can be equal by changing the market price. Right? So that's what we call price mechanism. හිතන්න මොනවා හරි බෙහෙත් එකක් හොයාගන්න අඩුයි නම් price එක වැඩි. හරිද? හිතන්න මොකක් හරි දෙයක් ඇති වෙන්න තියෙනවා නම් හිතන්න avocado season එකට avocado වල price එක ගොඩක් අඩුයි. දැන් මේ දවස්වල කොමඩු season එක. කොමඩු කිලෝ එක රුපියල් 190ට විකිනෙනවා. ඇයි? ඇති වෙන්න තියෙනවා sellers ලා විකුණ ගන්න ලොකු ගේමක් දෙනවා. විකුණ ගත්තේ නැත්තම් බඩු ටික හෙට අනිද්දා වෙද්දි නරක වෙනවා. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට විකුණ ගන්න ඕනේ price එක පල්ලෙහාට දාන්න. හිතන්න season එක ටික ටික අයින් වෙලා යනවා. එතකොට consumers ලා බලනවා කෝ අප්පා කොමඩු එකක් ගන්න නැහැ. කෝ අඹ ගෙඩියක් ගන්න නැහැ. ගිහලා අහනවා කීයද? කියනවා මහත්තයා මේ දවස්වල නම් අඹ හොයා ගන්න අඩුයි. price එක rocket price. හිතන්න price එක කිලෝ එක රුපියල් 700යි 800යි 1000යි. එහෙම වෙනවා. ඔය අල්ෆෝන්සු අඹ එක එහෙම හොයා ගන්න නැති කාලෙට කිලෝ එක රුපියල් 800ට විකිනවා. season එකට 300ට 250ටත් විකිනවා. හරිද? ඒ හින්දා පුතේ ඔන්න ඌකයි price mechanism එක කියලා කියන්නේ. ඕනම එකක් available නම් මාකට් එකේ ගොඩාක් available නම් අන්න price එක අඩුයි. ඇයි? ඇති වෙන්න තියෙනවනේ. sellers ලා තමයි එතකොට විකුණ ගන්න try එකක් දෙන්නේ.
sellers ලා බලනවා අනේ මේ කොහමද විකුණ ගන්න ඕනේ හරි ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්නම් අරන් යන්නකෝ නැත්තම් මේ ටික විකුණලා මේ විසි කරන්න වෙනවනේ හෙට වෙද්දි මේ අඹ ටික තව දවස් දෙකේ කුණු වෙනවා එහෙනම් දැන් අරන් යන්න කමන්නේ අඩු ගාණක් දීලා අරන් යන්න අන්න ප්‍රයිස් එක අඩු මොනවා හරි තියෙනවා අඩුයි හොයාගන්න වැඩි නෑ සීසන් එක ඉවරයි එහෙනම් කියන බෑ මහත්තයා ඒ ගානට නම් දෙන්න බෑ මේ දවස්වල සප්ලයි එක අඩුයි ඒ හින්දා ගාන ටිකක් වැඩි අන්න ඒක තමයි ඩිමාන්ඩ් එකයි සප්ලයි එකයි සමාන කරවන mechanism එක so what we call price mechanism that is the coordination mechanism of a free market economy that is actually what that's the price price is this invisible hand මුලින් demand එක වැඩි supply එක වැඩි demand එක අඩුයි price එක අඩු වෙලා දෙන්නව සමාන කරා කවුරුත් third party එකක් ආවද නෑ third party එක තමයි price එක ඒක පේන්නේ නෑ අපිට demand එක වැඩි supply එක අඩුයි නම් දෙන්නව සමාන කරගන්න පුළුවන් කොහොමද price එක වැඩි කරලා හරිද ළමයි ඕනම දෙයක excess demand එකක් තියෙනවා නම් හෙට අනිද්දා වෙද්දි price එක වැඩි වෙනවා නිකන් හිතන්න පෙට්‍රල් පෝලින් තිබ්බා පෙට්‍රල් මුලින්ම තිබ්බ රුපියල් 174ට 200යි 250යි දැන් 370 පැනලා පෙට්‍රල් ප්‍රයිස් එක 370ටත් වැඩි හරිද ඇයි excess demand එකක් තිබ්බ ප්‍රයිස් එක වැඩි කළා excess supply එකක් තියෙනවා නම් ඕනම දෙයක ප්‍රයිස් එක අඩු වෙනවා හරිද right price mechanism read it right so what is price mechanism this is the main coordination mechanism of the economic system free market economic system that combines various decisions of economic agents and solve basic economic problems using price mechanism in a free market economy they solve basic economic problems right in this economy all the economic agents take economic decisions to maximize their individual rewards according to price mechanism all the economic agents actually in a free market economy all the economic agents try to maximize their individual rewards producers are trying to maximize their price consumers are trying to get minimum purchase at a minimum price but receive a maximum benefit right thus price mechanism work as invisible hand it works as an invisible hand to coordinate decisions and forms a smooth system for the economy right so that's what price mechanism do I told you right if there is excess demand price will be go up price will goes up if there is excess supply price will be go down that's the actually price mechanism up and down right if there is excess demand price will increase if there is excess supply price will decrease and if there is equal demand and equal supply price remain unchanged that we call market equilibrium we'll study in next chapter next one incentive based on individual material rewards that means profit maximization I told you in a free market economy people are trying to maximize their material reward or self-interest or profits right profits so here individualism and selfishness is right two concepts separate concept actually here selfishness not the selfishness actually it is selfishness but we can give it word as self interest
මතක තියාගන්න ඕන selfishness කියන එක මතක තියාගත්තා නම් කමක් නැහැ. ඒ වුණාට ඒකට proper වචනයක් තියෙනවා self interest. Is the primary force that drives these economies. Therefore, all economic agents are encouraged by individual material rewards. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ තමන්ට තියෙන benefit එක වැඩි කරගන්න. ඒකයි මේ individual material rewards කියලා කියන්නේ. තමන්ගේ benefit එක වැඩි කරගන්න හදන්නේ. හරි. බලන්න producers. එයාලට ඕනේ මොකද්ද? profit එක වැඩි කරගන්න. maximize the profit. consumers ලට මොකද්ද ඕනේ? consumers ලට ඕනේ utility එක. utility කියන්නේ satisfaction එක. satisfaction එක වැඩි කරගන්න. maximize satisfaction. factor owners ලට මොකද්ද ඕනේ? factor owners ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ඒගොල්ලන්ට factors වලට ලැබෙන price එක maximum කරගන්න. salary එක maximum කරගන්න. rent එකක් හම්බෙනවා නම් ඒක maximum කරගන්න. ඒක තමයි යාලට ඕනේ. එතකොට මෙතන කියන්නේ incentive based on individual material rewards, or we call it maximizing, or it can be called self-interest. Actually, we call it self-interest, profit maximization or self-interest. Right. What is self-interest again? Producers ලට ඕනේ තමන්ගේ profit එක වැඩිම කරගන්න. consumers ලට ඕනේ තමන්ගේ satisfaction එක වැඩිම කරගන්න. factor owners ලට ඕනේ තමන්ගේ factors විකුණන්න පුළුවන් ගාන වැඩිම කරගන්න. Right. Sixth one, minimum involvement of government economic activities. Yes. In a free market economy, the government involvement is at the bottom. Right? ගොඩක් අඩුයි. මොනාටද government එක involve වෙන්නේ? බලමු. Main role of the government in this economies is to reinforce the legal framework. Actually, legal framework is the government main task. Right? They are trying to provide legal background and involved in the market situations where market system when the system fail to provide favorable outcome. Price mechanism එකෙන් කරගන්න බැරි දේවල් ටික තමයි government එක ඇවිල්ලා කරන්නේ. rules and regulation හදන එක. price mechanism එකෙන් කරගන්න බෑ. national security price mechanism එකෙන් කරන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ දේවල්. පළවෙනි එක provide national security. So what are the government role in a free market economy? Provide national security. Next one, remove monopolies and improve the competition. National security එක provide කරනවා. හරිද? national security එක. monopolies අයින් කළා දානවා. remove monopolies and improve the competition. තමයි මොනෝපොලි එකක් කියන්නේ අපි කියනවා ඩොමිනන්ට් එක්කෙනෙක් එක ෆර්ම් එකක් මාකට් එක ඩොමිනන්ට් කරනවා නම් එක ෆර්ම් එකක් මාකට් එක ඩොමිනන්ට් කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ ඒවා අයින් කළා දා. හරිද? මොනෝපොලි එකක් හැදෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හිතන්න ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ දැන් ගෑස් වල දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ ඩියුපොලි එකක් නේ තියෙන්නේ. ලිට්‍රෝ ඇන්ඩ් ලාෆ්. හිතන්න ලාෆ් එක අයින් වෙලා යනවා. නැත්නම් ලිට්‍රෝ එක අයින් වෙලා යනවා. ලාෆ් එක විතරයි ගෑස් මාකට් එකේ තියෙන්නේ. එහෙම වුණාම ඒ මාකට් එකට ගවර්න්මන්ට් එක එන්ටර් වෙලා කියනවා මේ එක්කෙනෙක්ට විතරක් මේක කරන්න බෑ. අපිත් හදනවා ගෑස් ෆර්ම් එකක් කියලා. ඒගොල්ලෝ තව මොකක් හරි වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් දානවා. මොනෝපොලිස් තියාගන්න දෙන්නේ නැහැ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ පුළුවන් තරම් කම්පිටිෂන් එකක් ඇති කරා. third one, establish monetary system. තමයි අපි ඔය මොනිටරි වලින් දැන් ඕගොල්ලෝ බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් දාද්දි ATM එකකින් ගිහිල්ලා සල්ලි ගනිද්දි කෑෂ් පේමන්ට් එකක් මොනවා හරි කරද්දි චෙක් පේමන්ට් එකක් කරද්දි එතකොට ඔය මොනිටරි සිස්ටම් කියන එක සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකකින් ගවර්න් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒක කවුද ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ? සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක කාටද අයිති? ගවර්න්මන්ට් එකට.
Establish monetary system to sustain market. Next one, establishing product standards. product එකක් ආවට ගියාට produce කරන්න බෑ. SLS ගන්නේවට SLS ගන්න ඕනේ. ISO ගන්නේවට ISO ගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහෙමයි. ඒවා බොරුවට සල්ලි දීලා ගන්න අයත් ඉන්නවා. හරිද නැත්තේ නෑ. SLS ISO දැන් ඔය පහුගිය දවස්වල ගියානේ එක PHI කෙනෙක්ව ડોක්ටර් කෙනෙක්ව නැති කරා. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ කොච්චර මේ සර්ටිෆයි කරත් වැඩක් නෑ මේවායේ මල ජරාව තියෙන්නේ කියලා. හරිද? නූඩල්ස් වල ඊට පස්සේ ඔය සුප් කැටවල ඊට පස්සේ සෝස් ඒවා වල මල ජරාව තියෙන ඒවා පිළිකා කාරක තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා කැන්සර් වලට ඉෆෙක්ට් වෙනවා කියලා. හරිද? taxation government එක මොකද කරන්නේ? taxation උත් කරනවා. ඇයි? government එකේ expenditures වලට tax ඕනේ, income එකක් ඕනේ. income එක තමයි tax income. Next one, maintaining judicial system. Actually rules and regulation constitution එකකින් මොකද constitution එක කියන්නේ ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාවනේ. ව්‍යවස්ථාවෙන් ඒකේ තමයි ඔක්කොම rules and regulations තියෙන්නේ, law and enforcement. ඒක කරන්නේත් කවුද? government එක තමයි. Maintaining proper judicial system, rules and regulation through the constitution. Right? So these are the main activities of government in a free market economy. National security එක, ජාතික ආරක්ෂාව, free forces and police, remove monopolies and increase the competition, establishing monetary system, establishing product standards, taxation for the government expenditure, and maintaining judicial system through constitutions. Right, then what's the number? This is 6. This is number 7 actually. Consumer sovereignty. What is consumer sovereignty? ළමයි මතක තියාගන්න මෙහෙම ලොකුවට මතක තියාගන්න එපා. What to produce is based on consumer decision. That is the consumer sovereignty, right? What to produce is based on consumer decision. That means consumer is the ultimate decision maker of a free market economy. Consumers ලට ඕන ඒවා market එකේ build up වෙනවා, produce වෙනවා. Consumers ලට ඕන නැති එකක් තියෙනවා නම් ඒක market එකේ අයින් වෙලා යනවා. බලන්න. The ability to act as an ultimate authority in the market economy, that is the consumer sovereignty. Initially this, what to produce is based on consumer decision. Consumers power to influence production. Consumer power to influence production decisions based on what goods and service to purchase, and ultimately the consumer decide, right? Ultimately consumer will decide what industries are remain in the market. That is the consumer sovereignty. The මේ දවස්වල ළමයි පහුගිය දවස්වල consumers ලගේ demand එක මත මේ වෙද්දි ටිකෙන් ටික CD DVD කියන එක market එකකින් අයින් වෙලා යනවා. ඇයි? consumer කැමති නැහැ CD පාවිච්චි කරන්න. consumer කැමති නැහැ DVD පාවිච්චි කරන්න. දැන් pen drive එකකින් මොකක් හරි විදිහකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් online films බලන්න පුළුවන්. හරිද? online බලන්න පුළුවන්. එවෙලේ බලන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ CDs වලට DVDs වලට දාලා දැන් ඉස්සරහට එතකොට CD DVD market එකෙන් නැති වෙලා යනවා. ඉස්සර තිබ්බ floppy disk එක දැන් වෙද්දි market එකේ නෑ. ඇයි? consumer ඒකට කැමති නෑ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි හිතමු 3G කියන එක දැන් අයින් වෙලා යනවා. ඇයි? දැන් 4G 5G ඇවිල්ලා තිනවා. consumer කැමති නෑ 3G වලට. typewriters consumers ලා ඒකට කැමති නෑ. laptop එක තියෙනවා. ඒ හින්දා typewriters market එකෙන් අයින් වෙලා යනවා. අර button phone එක button phones වලට දැන් consumer කැමති නෑ. consumer කැමති ටක් ගාලා touch කරලා එහෙට මෙහෙට කරතෝලා smart phone වලට තමයි දැන් consumer කැමති. button phone එකත් market එකෙන් අතු ගෑවිලා යනවා.
හරිද? ඔන්න ඔය විදියට ළමයි මාකට් එකේ ඉතිරි වෙන්න ඕනේ මොනවද? මාකට් එකකින් ඉවත් වෙන්න ඕනේ මොනවද? එලිමිනේට් වෙන්න ඕනේ මොනවද කියන එක තීරණය කරන්නේ කවුද? Ultimate decision maker is the ultimately the consumer decide what industries are remain in the market. consumer ට ඕන industries ටික විතරයි මාකට් එකේ තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා නැති වෙලා යනවා. ඒක පෙන්වන්නේ මොකෙන්ද? ස්පෙන්ඩිං පැටර්න් එකකින්. අපි ස්පෙන්ඩ් කරනවා නම් සල්ලි ඒක තියෙනවා. අපි ඒකට ස්පෙන්ඩ් කරන්න කැමති නැත්නම් ඒක නැහැ. බලන්න. The spending power of consumer can be viewed as the vote for a good, right? Spending power is the vote for a good. Business will respond to consumer preferences and produce goods demanded by consumers. Produce only goods which are demanded by the consumers, not other goods. They are not supplying, they are not providing other goods which doesn't exist consumer demand. ඒ කාට විකුණන්නද ළමයි? කාට විකුණන්නද? demand එකක් තියෙන එක විතරයි හදන්නේ. Thus the consumer is the king. Consumer is the king of the market. That is the consumer sovereignty, right? Then what is a market? What is a market actually? I told you me. මීට කලින් අපි කතා කරා what is a market. It is let's say there's a transaction between two parties. Or it facilitate to transaction between two parties. That is a market. We'll see. Market is form of a situation that allows buyers and sellers, right? That allows buyers and sellers of a specific good or a service to interact in order to facilitate an exchange, right? To buyers and sellers, any situation which provide or facilitate to exchange, right? That is a market. Any form of a situation that allows buyer and sellers of a specific good or service interact in order to facilitate. Actually, this is the thing. In order to facilitate an exchange. A situation provide in order to facilitate an exchange in the market. That is the market. Weekly fair. සතිපොළ කියලා කියන්නේ. එහෙම ඒවත් තියෙනවා. සතිපොළ. ඊට පස්සේ online market, internet online, amazon.com, eBay, ලංකාවේ නම් ikman.lk, market created through telephone, telebanking, telemarketing. Those are also. That's why it's not only a place or not only a space. It may be place or space. Maybe a place or a space. Space කියන්නේ අපිට දකින්න නැහැ. Online market එක දකින්න නැහැ. Maybe a place or a space. There are two main markets operating in an economy. What are those two markets? We know. First one, goods and service market, and the second one is factor market. What is goods and service market? Actually, goods and service market is firms are there. Firms business firms are producing goods. I think we have discussed it, right? Didn't we?
Yes, we have discussed types of market. So just you can read goods and service market and factor market, because I have in depth I have explained it in depth in previous sessions. What is goods and service market and what is the factor market, right? Next one. What's the next topic? It is price mechanism, right? I think there's a separate session for this price mechanism session. So we can wind up this session from this point, and I'll give another recording for explaining what is price mechanism. Now you know what is price mechanism, but in detail we are going to discuss what is the price mechanism in next session. Until then, goodbye. Have a nice day.